subscribe dulu geng. Hai geng, tadi korang dah tengok aku pegang tank skala ni. Dia bocor bahagian bawah dengan tepi. Tapi semua aku dah gam. Lepas tu aku dah test guna air, aku tuang, tak ada bocor. Part kedua, aku akan cuci dulu tank ni guna anti karat. Ambil masa dalam 2 jam, aku akan rendam dulu. Lepas tu dah 2 jam, baru goncang, aku buang. Lepas tu cuci. Kalau cuci, aku akan gunakan Redkot ni untuk coating dalam dia. Siapa-siapa kalau minat nak guna Redkot ni, korang boleh PM aku, dapatkan nombor watsap kat bawah. Sebab dia bagus, dia made in USA. Dia memang baik. Tapi sebelum tu, mana-mana tank yang lama tu, eloknya jangan welding lah. Sebab kalau korang welding, permukaan yang korang welding tu akan memang elok. Dia permukaan tepi tu, dia akan makan masa dalam 2 tahun, dia akan reput balik. Better jangan welding lah. Korang guna gam batu luar, dalam korang guna Redkot. Jadi jom kita tengok. I've been waiting for you. I've been waiting.